Il mondo The world sarebbe certamente would diverso certainly be different se non ci fossero if there i weren't nostri fratelli minori, our little gli brothers, animali. the animals. Immaginate un cielo Imagine a sky senza il volo di qualche without the uccello, flight of some birds, o il mare senza qualche pesce. or a sea without some fish. Sarebbero due deserti. They would be two deserts. Per non parlare poi della terra, Not to talk i boschi, le pianure, about our le earth, colline, le montagne. the woods, the plains, the hills, the mountains. Sono tanti dei nostri fratelli minori There are a lot of che our vivono, little popolano brothers and sisters that populate e rallegrano anche and delight even la terra che ci circonda. the earth that surrounds us. Come diceva il poeta Foscolo, As the Italian poet la Foscolo nostra said, terra our earth è una bella is a famiglia beautiful family di alberi e of di trees animali. and animals. Ma essendo i nostri fratelli minori, But being our little brothers and sisters, meritano they ancora deserve di even more rispetto respect che se fossero nostri pari than fratelli, as if they were our peer brothers and sisters, proprio perché hanno una coscienza minore della nostra, exactly because they have a minor consciousness than almeno ours, secondo at least l'idea according comune. to the common belief. Hanno bisogno di essere protetti, They need to be custoditi, protected, amati. looked after, and loved. Proprio come diceva l'originale disegno Just as the divino della Genesi. original divine design of Genesis said, Voi uomini vi nutrirete you men will dei frutti feed e dei on semi della terra. the fruit and seeds of the E earth, gli animali and the animals delle erbe della will terra. feed on the grass of the earth. In questo modo si potrebbe In vivere this way, we could live in pace, in peace, in vera fratellanza. in true brotherhood. Ma gli uomini non hanno obbedito a questo But men disegno divino. haven't obeyed to this divine design. Sono diventati dei mangiatori dei loro fratelli. They have become eaters of their Sono own dedicati brothers. al cannibalismo. They have dedicated themselves to cannibalism. Mangiano se stessi. They eat themselves. E quando uno mangia se And when stesso, one eats poi è himself, divorato dalla natura a sua is volta. devoured by nature. Così oggi è dimostrato che Therefore, today it proprio is la carne che demonstrated viene that it is exactly divorata, the meat that is quantità devoured sempre in crescente, quantities che ha riempito even gli ospedali. greater that has A volte mi ricordo filled quando ero the un ragazzino hospitals. I c'era remember qualche that once when ospedaletto I was piccolo, young, there was erano only sempre a small vuoti. hospital here or there, and they were always empty. Anche gli anziani Even the morivano elderly tranquillamente a casa loro, would die nel pieno della loro in quiet at their own energia, sia homes fisica che mentale. with a full energy, both physical as well as mental. In ottobre andavamo alla vendemmia. There were the C'erano old i vecchi patriarchs patriarchi, venivano su con noi. that they would come along with us.
a vendemmiare. to harvest the grapes. Erano ascoltati, And they were listened erano to, considerati, considered, consultati consulted per tutte le cose più about all the most importanti della important vita dell'uomo. things in man's life. Ma allora ci si nutriva eminentemente But then we di would nourish vegetali e mainly frutta. of vegetables and fruit. Poi le uccisioni della carne, le uccisioni degli animali Then the killing sono of diventate delle animals uccisioni di massa per have alimentare become mass un killings mercato to feed a sempre più market vasto. always greater. E si è cominciato a diffondere l'erronea And credenza che the wrong belief started la to carne spread conteneva that meat cosiddette proteine nobili. contained the so-called noble proteins. Sono nobili per They are uccidere la noble to gente. kill people. Le proteine nobili si trovano Noble proteins are to be nel found regno in the vegetale, vegetable world, che fa crescere grows indifferentemente, indifferently, in piena salute, in full health. uomini, Men, uccelli, birds, pesci, fish, animali. animals. Poi anche gli animali sono diventati And carnivori. then animals Hanno too iniziato a have mangiarsi tra di become loro. carnivorous. They have started to eat one another. Però l'uomo But the ha man cominciato adesso a guardarsi d'intorno, has started to look around ha capito che himself now, and he has sta andando understood in direzione that he sbagliata. is going in the wrong direction. I 6 milioni di vegetariani The 6 che millions ci of sono in Italia lo vegetarians that dimostrano. are in Italy are a demonstration of that, Sono in continuo aumento. and they are constantly growing. Leggevo una statistica di I read una a statistic by casa di ricerche appunto di a mercato, research Eurispes, institute called che dall'anno Eurispes scorso i that since vegetariani last year vegetarians sono aumentati have del grown by 2,5%, cioè 2.5%. un aumento veramente favoloso, perché se A continua truly così fabulous tra increase, 10 anni because if we sarà il continue in this way, in 25%, 10 years, it will be ma 25%, sarà anche di più perché and it l'aumento è will progressivo. be even more because the increase is progressive, Senza considerare poi che without considering molte famiglie ci sono animali domestici, that in many families there are gatti, cani, domestic soprattutto animals, especially cats and dogs, vari altri animali. and also other animals. Quindi è per questo che noi abbiamo dedicato in particolare This is why questo we nostro have incontro di Pasqua. dedicated our Easter meeting Pasqua è la festa particularly della pace, on dell'amore, this. Easter is the festivity della of peace, concordia, love, della collaborazione. collaboration, harmony. Come ci può essere pace nel mondo quando How can there be peace si in the continuano a fare world strage di animali? when we Quindi questo continue to nostro slaughter incontro è dedicato animals? proprio So this al meeting tema of ours della necessità is di dedicated rispettare to the theme queste creature che sono sensibili
above a necessity to respect these creatures that are as sensible, if not even more, than men, e considerarli veramente and consider i nostri them fratelli minori. truly our little brothers and sisters. Una volta c'era un camellino, piccolo cammello, There was once a young lì camel accanto al suo padre, who il was cammello next to grande. his father, the big camel. Il camellino The young gli chiese, camel sai, asked him, i camellini sono sempre curiosi, because young camels un po' are come i always bambini. curious, just like children. Il camellino chiese The young al papà, camel asked his father, papà, ma come mai noi Dad, abbiamo queste due gobbe why do we have these two sulla schiena? hunchbacks on the Il padre gli back? spiegò, vedi, And the father queste due explained to gobbe sono him, you see, these delle two magnifiche riserve humps are di two grasso, di acqua, no? Servono per beautiful attraversare il reserves of deserto. Noi possiamo fat and water. attraversare They are tranquillamente il necessary to deserto cross the desert. senza We mangiare, can senza bere easily cross the desert per without giorni. eating or drinking for Il days. camellino rimase meravigliato, The veramente young una camel cosa was straordinaria. amazed. He Beh, thought it was naturalmente i really camellini a sono molto wonderful curiosi. thing. But naturally, Chiede, ma young come camels mai are noi very siamo curious. ricoperti But why are we di un pelo covered così fitto in such a thick fur che ricopre tutto il nostro corpo, that pelo covers così the whole of anche our body? robusto? Such a thick and Disse il papà, sturdy vedi, fur. And the father questo pelo said, ci you serve see, per this fur ripararci is dai raggi necessary forti del to sole. repair us Quando noi from dobbiamo attraversare il the deserto, sunbeams. abbiamo When questo we riparo. cross the desert, we Il have sole this non ci cover danneggia. from the sun, and the sun doesn't Il damage camellino us. The young era camel soddisfatto di was questa satisfied and impressed ulteriore by spiegazione. this further Ma explanation. naturalmente è un grande osservatore. But naturally, he was also a Dice, ma great come mai noi observer. abbiamo But why then delle ciglia così do we folte, have lunghe, such davanti agli occhi? thick and long eyelashes? E il padre, che era un pozzo di scienza, And the father, who was truly come tutti i wise, padri della terra, as all the fathers of this gli earth, spiegò, explained vedi, to him, you see, quando dobbiamo attraversare il deserto, when we have to cross the desert, a volte c'è il vento del sometimes deserto, there is il the ghibli, desert wind, the Ghibli solleva wind. delle It nuvole di lifts sabbia. sands, Noi con queste clouds, ciglia possiamo andare and with these eyelashes, tranquilli, we can easily attraversare il deserto senza cross the problemi. desert without problems. Camellino dice, The young camel said, ha dato delle spiegazioni veramente you gave meravigliose. me wonderful Mi fai explanations, spiegare but una can you cosa? explain me one Che ci thing? facciamo noi What do we qui do allo then zoo di Londra? here at the London Zoo? Ecco, quindi un'altra cosa a cui gli animali appunto venivano costretti. So another thing that the animals were L'orso forced to, bianco the veniva white portato polar in uno bear zoo was brought to a a Roma zoo dove c'è sempre caldo, anche in d'inverno. Rome, where it's always hot, Sudava come una even in bestia. winter, and he used to sweat like a beast. Oppure il cammello abituato appunto Or the camel, a un clima indeed, caldo e secco, used veniva to portato a dry nella and nebbia warm di Londra a climate, was brought to farsi ammirare negli zoo London londinesi. in the fog to be Adesso admired anche in the queste London cose sono state zoos. mitigate. Nowadays,
also these things have been mitigated, and in the zoo, species have been created that reproduce more or less the environment, the right environment for the animals. So the man is undoubtedly increasing his sensibility towards animals. But this is not enough. A truly wise man, not violent man, and who also loves himself, should reach the point where he feeds only on vegetables, so that it is possible to live also in peace with our brothers and sisters, the animals. So these days of Easter are dedicated here in the monastery of Sarjana to respect, love and cooperation with our little brothers, which are the animals. Because non-violence should be practiced not only toward our brothers men, but also for our little brothers, the animals. So tomorrow we shall have here in the hood of Sarjana a march which is dedicated to the non-violence toward the animals and to respect of nature in general. This is the 16th year that we perform such a kind of march for a reason or the other. This year is dedicated to the respect of animals. Vegetarianism is very important. You see, Italy, for good fortune, is the most vegetarian country in the world after India. First comes India, which has a long tradition of centuries of vegetarianism. But second, it is Italy, as percentage of vegetarians. So vegetarianism allowed calm of mind, non-violence toward all the nature, and also a good health. Because modern man has discovered, that doctors also have discovered that only a vegetarian diet can maintain a good health. Very serious illness like cancer and others are due to the practice of meat diet. And the international organization also have recommended to diminish, or better to eliminate, to cancel from our diet the
use of meat. The Bible also said that God gave to man the fruit and the seeds of the earth for his food, and gave the grass of the earth to the animals for their growth. So man cannot live in peace unless he becomes respectful of the animals. Because also eating meat makes man violent and he is violent against himself also, because today humanity knows that the meat diet is the worst for the health and also for the good character of humanity. So we hope that this idea will be developed as it has started everywhere in the world.